Siyambonga uNkulunkulu othe wasilonda wasigcina ebudeni beviki. Kakhulukazi iy'ntweni ebesibhekene nazo evikini nezidlula kuzona umusa kaNkulunkulu ukuthi-ke sikwazile ukufika la. Ngaphambi kokuba siqale nentshumayelo yethu ngizokwethula isihloko sayo esikhuluma amaqembu amabili amaKristu. Amaqembu amabili amaKristu. Ngizocela sigobise amakhanda. Baba wethu usazulwini ngalosolungileyo, namanje siphambi kwakho, phambi kwesihlalo sakho somsebenzi wobukhosi. Simema ubukhona bakho. Uma usolungileyo izwi lakho lizokwethulwa emandleni. Ngicela ukuthi usolungileyo usebenzise ngendlela ofisa ngayo, nginciphe mina ukubona wena. Ibana sonke sicela bonke ngokuthembela egameni alwasifelayo Jesu Kristu kuze phakathi. Amen. Isihloko intshumayelo yethu ikhuluma amaqembu amabili amaKristu. Ngizoyicaphuna laphana encwadini kaMark chapter 9 verse 2 kuya verse 29. Angizokuyifunda kepha ngicela ukuthi siyibhale phansi. Mark chapter 9 verse 2 kuya 29. Kulisahluko lesi sola verse 2 kuya 29. Lapha sifunda ngendaba lana uJesu Kristu athatha khona abafundi bakhe abathathu. Peter, uJames noJohn. Wakhuphukela phezulu entabeni nabo ukuba bayokhuleka. Uma uJesu ebathatha labafundi bakhe aba-3 ekhuphukela entabeni, babekhona abanye abafundi bakhe akade besele belaphayana ngenzansi kwentaba. Esikutholayo kule ndaba sithola ukuthi kunezinto ezazenzeka kulabafundi bakaJesu. Phezulu entabeni uJesu wayekhuleka nabafundi bakhe. Kanti phansi le kwentaba abafundi bakaJesu kukhona ababekwenza nabo bebhizi ngabo. Ake sikhuphukele entabeni. Masifika entabeni laphana la kukhona uJames noPeter noJohn. Bayakhuleka. Isizathu sokuthi uJesu akhethe laba bobathathu angeke mhlawumbe sikhulume ngakho namhlanje. Kodwa uJesu wabona kunesidingo sokuthi akhethe laba bobathathu akhuphuke nabo aye entabeni bokhuleka. Besakhuleka entabeni kuthiwa kubonakale kuza kukhanya noma kuba khona ukukhanya okumangalisayo. Kuba nenkazimulo eyehlele entabeni. Kusenjalo kubonakale uMoses beno-Elijah bekhona entabeni. uMoses beno-Elijah babonakala bekhuluma noJesu. Mabekhuluma noJesu emveni kwalokho bese kuzwakala kuvela izwi lelizwi elinikeza i-confirmation yokuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu. Kuthe kusenjalo kubonakale uPetro esekhuluma naye engazathi uthini ngento ayibonile. Wayedidekile mhlawumbe wayeconfused. Bese uPetro kunganjani bese sihlale khona la entabeni sakha amadokodo nomunye benedokodo lakhe sihlale khona la kube mnandi. Ngenxa yento ayibonile uPetro wakhuluma namagama lawa esengwashini ukuthi-ke esuggesta ukuthi akuhlalwe entabeni vele nje kuhlale kube mnandi. Kuthe emveni kwalokho wasekubonakala futhi u-Elijah benoMoses benyamalele. Sebesele bodwa uJesu Kristu nalabafundi bakhe abanjani abathathu, uPeter noJames noJohn. Kune-experience lena abayithola entabeni engachazeki. uJames noPeter noJohn uma bekhuleka lapha entabeni phezulu noJesu, kune-experience ehlukile abayithola engafani ne-experience yabafundi ababesele belapha phansi kwentaba beqhubeka nomsebenzi uJesu ayabanikeza wona. Laba ababephansi kwentaba banenye experience babeqhubeka nayo babenza umsebenzi
ukuthi bakhulekela abantu ukhishwa amadimoni nalaba abaphezulu kwentaba banenye experience. Uthe masekuqediwe uJesu sebehlela phansi kwentaba lapho kwakukhona abanye abafundi bakhe. Ngokuqhubeka kwendaba sathola ukuthi uJesu mayefika lapha nabafundi bakhe kunoxozela, kunomsindo, kune-argument ekhona. uJesu uma ngabe esebabuza ukuthi hayibo okwazi ukuxozela abe yani le mpikiswano ekhona bese kuqhamuka omunye ubaba eseveza ukuthi unendodana yakhe enomoya omubi noma enomoya ongcolileyo. Umoya lona wenza ukuthi iginqe phansi kube ngathi ikhipha amagwebu ngomlomo. Manje ucela abafundi bakhe ukuthi bakhiphe lo moya omubi kodwa behluleke ukukhipha. Utho babekhona-ke bonke abantu bebukela kwenzeka leyo nto. Leso sehlakalo leso sokuhluleka kwabafundi ukuthi bakhiphe lo moya ongcolile kwenzeka phambi kwabantu ezihlanganeleni bekhona abantu bebuka. Abafundi bakaJesu kwabakhathaza lokho ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi sizame ukuthi nihlale sibakhipha umoya babi noma siwakhipha amadimoni. Kungani sihluleka ukukhipha idimoni kulo mfana? Utho uJesu mayefika lapha bese ebuza uyise womfana ukuthi lento iqale nini ukuthi iyenzeke, achazeke amnikezeke ihistory time iqale ngasiphi isikhathi. uJesu bese ekhipha-ke umoya omubi noma ekhipha leli dimoni likulo mfana elekade selimkhathazile. Ngoba ukuthatha umqala esemncane ukhula nayo lento. So sekuyinto nje esiyingxenye yempilo yakhe. So maseqedile uJesu ukukhipha leli dimoni kulo mfana bese beqhubeka. Abafundi bakaJesu bese bekhuluma naye ngasese bembuza bethi awusitshele Jesu kwenziwe yini thina sekuhlele ukukhipha leli dimoni kodwa ufikile wena wafika wakhipha kwenze kanjani? uJesu abaphendula-ke uJesu lolu hlobo lolu dimoni lidinga ukukhuleka, lidinga ukuthi ukhuleke. Awuvele ngeke nje uvesana usuke nje ulicommand idimoni ukuthi aphume bese liyaphuma, udinga ukukhuleka. Lana masibheka abafundi bakaJesu kule ndaba le baqhathaniswa namagroup amabili amaKristu, two groups of Christians. Kukhona amaKristu angakhuleki, kukhona amaKristu akhulekayo. So qala le group le yamaKristu akhulekayo. Masibheka uPetro urepresenta le group yamaKristu akhulekayo kodwa bese lahlekelwa umbono omkhulu ukuthi kungani bekhona umkhuleko, yini ekhulekelwayo. Siyathola ukuthi uPetro ngendlela owasekumnandi ngakhona phezulu entabeni nge-experience ababanayo wayengasafisi basuke lapha. Wayethanda bahlale khona phezulu entabeni bangabe besehlela ngenzansi. Lana sibona amaKristu noma abantwana bakaNkulunkulu abalahlekelwa ipurpose yomkhuleko ukuthi umkhuleko ukwenzani. Sithola ukuthi lana umkhuleko uyijuti umkhuleko ukuze uma sikhuleka sibe ready kwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Kuthiwa le group yokuqala imele labo abakhulekayo kodwa bese bekhohlwa noma bekhohlwa umsebenzi kumele bewenzile. Bagcina sebefocuse kubona kuphela. Ngamagama umkhuleko yabo ugcina umkhuleko enjani? Selfish. Kungabe umkhuleko ezobenefita abanye abantu noma kungabe imisebenzi, kungabe umkhuleko ezokwenza ukuthi baphume bawusebenzela eminye imiphefumulo. Lana sithola abafundi bakaJesu ababephansi lapha entabeni irepresenta lawo maKristu lawo athandayo ukwenza umsebenzi kepha bese neglect ukukhuleka. Ngoba ukukhuleka nokusebenza kuhambisana. Uma ngabe ungumKristu ukhuleka kuphela kodwa uma ungasebenzi nokukhuleka lokho sokugcina usukile ungasawenzi. Uma ngabe ungumKristu usebenza kuphela kodwa ungakhuleki nokusebenza kwakho angeke kube nempumelelo. Ngoba uma ngabe siphuma singabazalwane siyenza imisebenzi kudinga ukuthi kube khona ukukhuleka esiwenzayo ukuze ukusebenza kwethu kube ukusebenza kanjani okuzoba nempumelelo. Sisuke simeme uNkulunkulu ukuthi abe kunye nathi uma siphuma sinjani sosebenza. Awugcini lapho kuphela.
Kunama experiences amabili la esikhuluma ngayo ukuqala egroup ephezulu entabeni negroup engaphansi. Kuthiwa omabili kuthiwa yini wokuthula ama groups ayawadinga lama experiences. Kuyadingeka ukuthi kukhulekwe bese kuyasetshenzwa. Ngizothatha nje isicaphunye lapha kwenye incwadi ebizwa nge-Steps to Christ. Lapha ku chapter 11 ngaphansi kwesihloko esithi the privilege of prayer. Ku page 95 ufundeka kanje. Ithi uJesu qobo lwakhe noma wangabe ehlezi nabantu noma ephakathi kwabantu enza umsebenzi. Uthe wayetholakala eba nesikhathi sakhe sokuphuma eceleni ayokhuleka. Kwi-schedule yakhe ebusy esebenza kodwa wayeba naso isikhathi sokukhuleka sokuthi axhumane noNkulunkulu ngoba kuba wayenzi kanjalo ongeke umsebenzi wakhe ube nempumelelo. Ngamagama ayikho excuse noma azikho izaba esingazenza ngongasitholi isikhathi sokukhuleka. Umbuzo uzothi mhlambe thina asinaso isikhathi sokukhuleka mhlambe isizathu salokho kungaba ukuthi sibhizi ngento zethu noma ukhona isibhizi ngakho eminye imisebenzi noma kukhona ezinye izinto ezisi-occupayayo ezingahlangene nomsebenzi kaNkulunkulu. uJesu yena enza umsebenzi kaNkulunkulu kodwa uyayithola kanjani esemkhulekweni. Kuthiwa uJesu angabe ekhuleka mayekhuleka wayengasikhulekeli yena. Into yokuqala nje ayibeka phambili kwangabantu laba ayebasebenzela. Kuthiwa uJesu izidingo zabantu nezinto nobuthakathaka babo nakho konke into abazidingayo kuthiwa wayesithatha lezi zinto kube ngathi izinto zakhe abakhulekele lezi zinto ababhekene nazo. Kuthiwa ngalokho waphenduka umuntu omxhumanisi amagama ekukhulekela abanye ebacelela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu abapha amandla ukuthi bakwazi ukunqoba izidingo bakwazi ukunqoba izimo zempilo abasuke bebhekene nazo. Maningi ama-trials bazalwane esibhekene nawo ziningi izinto ezikhona ezenzakalayo ekuphileni kodwa uJesu mayekhuleka akakhulekeli yena ukhulelela labo bantu abasebenzelayo ukuze uNkulunkulu abasiza bapha amandla. Thina njengamaKristu masikhuleka sikhulekela ini noma masikhuleka thina siyamphethisha uNkulunkulu sikhulekela izinto ezidingayo thina. Utha ingilosi ngezulwini ziyamangala ingilosi ukuthi thina sithandaza kancane and yet ama-challenges esibhekene nawo makhulu kakhulu ayintaba phambi kwethu. Utha uNkulunkulu ulindele ukuzwa umkhuleko onjani na oqhamuka enhliziyweni yomuntu okholwayo ekholwa uNkulunkulu. Umntwana kaNkulunkulu ulindele ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu ukuzwa umkhuleko eyicelo ezijenweni. uNkulunkulu ulayini wakhe wasezulwini uhlala uvulekile awukaze ube engage ngosukufona uthi yafonela umuntu uqhamukise ukuthi it's not available try again later. Kodwa uNkulunkulu uhlala njalo olayini bakhe bevulekile 24/7 ukuze ikhuleko esincere yabantwana bakhe bekhuleka bengasikhulekeli bona bekhulekela abanye ukuze uNkulunkulu abapha amandla ma-challenges asuke bebhekene nawo. Uthi uNkulunkulu ulindele ukuzwa lokukhuleko yabantwana bakhe abasithobile. Kodwa thina kwelihlangothi sibonakala sidembeseka noma sikhundule inyawo masifisa isikhathi sokukhuleka. Ingilosi kuthiwa ziyamangala ezulwini ukuthi abantu abanjani laba abayinawo esingacela amandla kaNkulunkulu. Uma ngabe sibhekene nezimo zonke esisuke sibhekene nazo ziyamangala ukuthi sihamba kanjani le ndlela enzima kangaka singawatholanga amandla kaNkulunkulu. Ekseni uma mhlambe uzophuma uhambe uye emsebenzini uqala usuku wayingathi uphuma ubamba ibhanti ungasashongo nomkhuleko ungasakhuleka ngendlela okuyiyona uzokhuleka ngendlela. And yet usathane uhlala njalo esimakile usuku nosuku. Usathane uhlala njalo esimakile umzuzu nomzuzu ebhekethe ukuthi uvuleke igap. Mike avuleke igap yangena ukuze asingenise kuphina ekulingweni. Uma singakhuleki sophunyula kanjani kulezi limo usathane asigaxa zona noma sigixabeza ngazo nsuku zonke.
usathane uyayazi itarget yakhe, uyazi ubani ufuna abantu. Usathane akanandaba nomuntu ongena uMkristu. Usathane akanandaba nomuntu ongendaba indaba zaNkulunkulu. Usathane unendaba nomuntu onjengami nawe, umuntu ofisa ukwenza okufanelekile phambi kaNkulunkulu, umuntu ofisa ukuphelela phambi kaNkulunkulu. Usathane unendaba naye, ngoba lo muntu loyo usempini naye. Lo muntu loyo ofisa ukuphelela phambi kaNkulunkulu usuke elwa naye, usuke umchallenge. Wonke umuntu ofuna ukuba nesimilo esifana sikaNkulunkulu uyithola isitha sikaSathane. Uma ngabe thina singakhuleki eneli sidle comfort, ngabe sahleli khona kuKristu. Uma thina sihleli uSathane esilalisile usingakhuleki, ukhona umuntu next door somewhere wakhelwayo eduze nawe ozophuka. Umuntu odinga intambo yokuphila eyizwi kaNkulunkulu, ufuneka abambelele kulona ukuze njani aphile. Benazi bazalwane ukuthi njengoba sikholwa njena sizibiza ngamasala singamaKristu, lapho sihamba khona, lapho siphila khona, yonke into esiyenzayo speaks louder than what we are proclaiming. Lapho siphila khona, lapho sikhona sinabantu, yonke into yethu ngamagama kuneflowfakazi. Kuneflowfakazi, kunabantu ungazange usho lutho ngomlomo wakho kodwa baphila because bayabona ukuthi wena ubambelele ephulweni kwakho. Bayabona ukuthi wena ubambelele kuNkulunkulu okholwa kuyena. Bayabona ukuthi ukhona lo Nkulunkulu uyakusebenzela. Bayabuka abasho lutho wena wabona futhi nawe awasho lutho khona. Uma ngabe sidembesela ukukhuleka singawacela amandla kaNkulunkulu, uma ngabe senza ama-mistakes siba reckless, sizobalimaza abazalwane, sizobalimaza abantu abanjani esiphila kunye nabo. Okunye uma thina sidembesela ukukhuleka, uNkulunkulu sisibeka esimeni lapho khona uNkulunkulu engeke akwazi ukusebenzisa uma sefisa ukusebenzisa, ngoba sizothola ukuthi thina sinjani asikho ready. Uma sibheka experience abafundi bakaJesu abalapha yaphansi kwendaba, bayithola behluleka ukukhipha idimoni. Hayi ngoba bengakwazi ukukhipha idimoni, kodwa yiyo kuphela into efuneka kubona bakhuleke. Ukuba babekhuleka belizophuma idimoni. Nathi namhlanje even individually as siyibandla kaNkulunkulu kangaka sihleli la, zikhona izinto ukuthi masikhuleka kube ngathi umkhuleko ujika la emoyeni ofika ezintweni. Hayi ngoba uNkulunkulu engawuzi umkhuleko, uyawuzi umkhuleko, kodwa kufanele kube umkhuleko onjani na onokukholwa. Kufanele sikholwe ukuthi uNkulunkulu masikhuleka asicela kuye uzosinikeza lokho esuke sikucela. Kuthiwa ingilosi zamangala ezulwini ukuthi thina singabantu abanjani, laba bantu ababhekene nempi engaka, njengoba kune-great controversy, njengoba kunempi engaka, izimo ziyagezi thina, ziyamangala ukuthi siya kanjani phambili singenawo umkhuleko, singenawo lamandla esizowathola ngokukhuleka. Ziyamangala ukuthi noma sesikhuleka, ziyamangala ukuthi labazalwane banokholo oluncane, they are so little faith. They pray so little and they have so little faith. Bakhuleka kancane benokholo njani okuncane. Masiya page 96. Utho uSathane uhleze njalo uhleze njalo ezama ukuvimba indlela eyayihlaleni somuntu sikaNkulunkulu. Uyazi ukuthi uma ngabe sikhuleka sisuke siyanqo phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu. We are going straight to the mercy seat. Uyakwazi ukuSathane. So uzama ukudivisa izindlela zokuveza izinto ezokwenza ukuthi thina singayi phambi kaNkulunkulu, noma singabonakali sivela phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu. Ngiyethemba bazalwane niyazi ukuthi umkhuleko awumehlisi uNkulunkulu. Umkhuleko yona uthatha thina usise kubani uNkulunkulu. Uma thina singasakhuleki usho ukuthi asayi kuphi na, asayi phambi kwesihlalo sobukhosi nani sikaNkulunkulu. uSathane uzama ukuveza zonke izindlela zokuvimba lokho. Eyinto ezama uSathane uzama ukuthi uma singakhuleki, uyazi ukuthi sizohluleka ukuresist ama-temptations awaletha kuthina. Uyazi uma ngabe silinga sizohluleka ngoba asinawo amandla, ngoba amandla akuphina asemkhulekweni. Uyazi uSathane ukuthi uma singaza ngaphambi kwesihlalo nesobukhosi sikaNkulunkulu siyothola umusa, angeke sikwazi ukunqoba.
uma siqhubeka no page 900 kuthi akuthina-ke manje nayo into efanele siyenze ngike ngibone uma ngabe abanye mhlawumbe iy'ndawo abasebenza kuzona before kuqala umsebenzi kuthiwa akekhuleke kuthiwa amathuba anjengalawo uNkulunkulu usewavule ngamabomu ukuthi abe khona ukuze ukhuleke ngoba ekugcineni uNkulunkulu ufuna ukuziveza yena ukhona bakhe uNkulunkulu ufuna ukuveza amandla akhe lapho ubonakala ukuthi noma ngabe yini ezokwenziwa noma ezokwenzeka lapho yena ongamele and wena futhi onamandla ukusisa wonke ama-obstacles nazo zonke iy'thiyo ezingaba khona kuphina endleleni kuthiwa-ke thina-ke uma kuvela amathuba njalo singawadedeli bakubiza nge-public prayer kuthiwa lapho nakwenziwa khona umkhuleko kufanele sibonakalisani siphathisipheyitha siyakhona lawo thuba njengalawo singawadedeli ngoba yizo zonke izinto lezi ezisisizayo ukuze sikwazi ukukhula spiritually ukuze sikhule kuphina ekumazini uNkulunkulu sikwazi ukunqoba zonke izimo esisuke sibhekene nazo. Okwesibili kuthiwa umkhuleko la nikhuleka khona njengomndeni enye into leyo usathana ihlaselayo futhi leyo ave kubalulekile ukukhuleka as umndeni bathi family worship time. Usathane uyazama ukufuna izindlela zokuyiphazamisa i-family worship time ukuthi igcine ingenzekanga ngoba uyazi ukuthi uma ngabe seyiphazamisile i-family worship time noma kanjani izophazamiseka ibakhe ekhonzeni kwakhe ngoba kahle i-worship iqala ekhaya as a family as you worship there lokho sikubonayo la enkonzeni kuwumphumela wethu sibone ekhaya lokho sikubona kwenzeka la esabatheni kuyizinto ezenzakalayo izinto ezisuka emakhaya uma ngabe kungekho right emakhaya i-worship nasenkonzeni i-worship njani again is very right izibonakala njani ingahambi ngendlela ekumele ihambe ngayo therefore uNkulunkulu asasondele eduze kwakho lokho kusenza sinjani sihlehlele emuva okugcina bese kuba isikhathi somkhuleko umuntu ungayidwala uthi i-secret prayer uthi yiwona umthandazo loyo-ke okuyiwona osustaina umphefumulo kuthiwa njengoba singama-Kristu sikhona singama-Adventist uma mina ngingenawo umthandazo wangasese how am I going to survive kule Christian journey ngizomhlangabeza kanjani uJesu because lo mthandazo lo wangasese ufana njenge-life supporting mina as individual uma ngawenzi lo mthandazo as individual how am I going to make it as a Christian ngizoba umlindo onjani uJesu makuye ngizokwazi umhlangabeza usathane-ke ulwile nomthandazo onjani wangasese uthiwa usathane uyathuka uma ekubona uyothandaza ngasese ngoba akazi ukuthi uyothandaza nje uzothini akazi uzothini ngaphezu kwakho konke usathane into efike yinkinga kakhulu kuyena ile mthandazo e-silent oyenza wena as an individual ukhona umthandazo oyenza silently engabuzi usathane ukuthi uthini uthi lo mthandazo leyo yona ingozi kakhulu kuyena ngoba akazi nje ukuthandaza nje silently kuNkulunkulu ngoba ukuphunyeleliswa uNkulunkulu umoya ongcwele yonke into oyithandazayo umoya ongcwele uzoyithatha uyise ngqo phambi kwesikhosikaNkulunkulu kaNkulunkulu udlulisa i-petition yakho silently ukhona isikhathi sokuthandaza ongeke uthandaze mhlawumbe uthole indawo ethile eqashile noma mhlawumbe ethile mhlawumbe noma ikamela ongangena kulona kodwa ukhona ukuthandaza uthandaze uhamba ngemoto ukhona ukuthandaza uthandaze use-ofisini ukhona ukuthandaza uthandaze uhambe emgwaqeni uthandaze silently usathane ngabuza uthi leyo mthandaze leyo inamandla kanti yona mthandazo ayisabakho usathane ngoba akayazi into esho ukuthi ukuthini uma ngabe sisisiye ngasekugcineni lana siyathola la masibheka lapha kupage 104 steps to Christ ukuthi ukuthandaza kubalulekile impela kumele sithandaze singabazalwane ngoba uma besingathandazi impilo yethu yoKristu noma yokholwa angeke isiphumelele. We cannot travel that journey singathandazi. We have to pray. Kuthiwa lapha-ke othandazayo kodwa engenzi lutho uyathandaza engenzi lutho kuthiwa ukuthandaza kwakhe uzohamba beyi-formal routine uzohamba beyinto yokuthi isiko lokuthandaza
Utho uma ngabe thina sisuka endaweni yokusebenza, moving ourselves away from the social life, sizikhetha. Utho uma ngabe senze njalo, sizobe senza into uNkulunkulu angazange ahlele ukuthi kufanele senzile. Ngamagama uma sikhuleka kumele sikhuleke kodwa sibe sikhona la kufanele sisebenze khona. Ngizokwenza isibonelo. Abafundi bakaJesu bakhuleka phezulu entabeni beyokhuleka. uJesu uthe masibeqede ukukhuleka wathi uJesu okay sekusikhathi manje. Siqedile manje ukukhuleka asehlele ngenzani sonjani sokusebenza. Ngoba siyasifunda ku chapter leyo Mark chapter 9 verse 2 29. Siyathola ukuthi uJesu uthe masibeqede ukukhuleka behlela ngenzansi. Awuthi mabefika ngenzansi Jesu wakwenza uJesu. Wakhipha yini? Idemoni. Idemoni masekhipha uJesu abafundi bakhe behlulekile ukukhipha idemoni. Uthi uJesu isizathu sokuhluleka kwenu ungakhuleki, bengakhuleki nini. Kodwa ndiyakuthanda ukusebenza. Niyathanda ukusebenza, ndiyathanda ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu, kodwa njani? Anikhuleki. Ukukhuleka uJesu yakuveza kuyinto enjani ephilayo, kuyinto enjani eactive, kuyinto enjani yokuthi umuntu okhulekayo akakhuleki bese ehlala nje, uyakhuleka bese enzani? Iyasebenza. Zoyifunda le job njalo sonke lesifuna bese siyapha. Ithi-ke he who does nothing but pray will soon cease to pray, or his prayers will become a formal routine. When men take themselves out of social life, away from the sphere of Christian duty and cross-bearing, when they cease to work earnestly for the master, who work earnestly for them, they lose the subject matter and have no incentive to devotion. Their prayers become personal and selfish, and they cannot pray in regard to the wants of humanity or the upbuilding of Christ's kingdom, pleading for the strength wherewith to work. This is steps to Christ, page 104. Ngamagama esithi thina njengabalindi, thina njengabantwana bakaNkulunkulu, thina njengabakristu esinikezwe iCommission yokuthi asebenze. Kuthiwa imikhuleko yethu uNkulunkulu masikhuleka imikhuleko ukuthi ayipheli ngoba ayihambisani nentando yakhe. Why? Ngoba i-selfish, i-self-centered. Ukuthi inkosi ngifuna lokho, inkosi akube nje umina nje all the way. Ekugcineni uNkulunkulu lo mkhuleko njengaleyo ayi-entertain. Ngoba uNkulunkulu usinikezile wathi uNkulunkulu, if you take care of my business, I will take care of your business. Uthi uNkulunkulu mina ngiyazi ukuthi udingani. Uthi ngiyazi idingo zakho ngizazi zonke. Ngiyakwazi ukudinga, ngazi nalezo ongazisho. Ngazi nalezo osazodibana nazo, oyidingo zakho ozoyicela kimi. So ngizazi zonke. Uthi uNkulunkulu ungakaceli sengathi uzoyicela. Uthi usaqabanga ibe sengilungisele answer makukhona iproblem onayo. Izolo bengisemsebenzini ngisebenza ngomsebenzi wami njengomuntu ophenyayo, ngibukile uNkulunkulu indlela asebenza ngayo. Bengihamba ngifrustrated, kunabantu ekumele ngixhumane nawo. Abantu oyibona kufanele bathinteke, hayi abantu mhlambe abazigibele cha. Abantu abathinte bathinte, abantu abangofakazi ekaleni kufanele bathinte ngoba idate isondele. Bangizama ukuxhumana nabo angibatholi abantu. Bazama ngocingo ngifike la ehlala khona sengibafuna ngoba leli icala critical serious. Ekumele bathende kulona. Idate iseduzana. Ngibafune ngize ngithini ihloko zakhona ukuthi labantu kahle bashela umuzi, washa wonke umuzi. Washa wangqondo kwaphela, imention yasha yonke, akhuluma lutho ngaphakathi. Kodwa abantu bona basile. Kodwa kwasha kwasani. It was burnt down. Yaphelile. So abakhona lelo cala kwabakhona ke abantu abakhonakalayo. Kodwa sengifuna labantu ngakhathazeka ukuthi angibatholi abantu. Ngizobathatha abantu. Sengingqondo ukuthi bangashare labantu. Abakhona lokho. And indawo engizoqala ngoba bheka kuyona, ngaqala ngaxhumana nomunye ucishe close bona, wanginika ama directions. Indawo engayazi le ekumele ngiyona. Kodwa ngabona
ungasebenzisa i-GPS, ungasebenzisi lutho. Wavele nje wangithatha uNkulunkulu wanginika ukuthi igama lesistrategy kuphela ukuthi kusendaweni ethile. Angiyazi house number, nalokho engiyazi uyamazi. uNkulunkulu wavela ngithatha wangibonisa le khona ngqo. Kuzo strategy. Ngazange ngifune ngangena kuso. Mangifika, angizange ngicinga house number, ngiyonke house number. Ngavele ngaqonda nje ngomlomusi. Oyibona lo muzi kunalomuntu engifuna. Uma ngifika khona, lo muntu engifuna waphuma wezakini, ngathi ngaqonda kuye ngakhuluma naye ngathi namfuna usibani. Wavele wathi hayi, uye ukukhuluma naye. Hayi ngabotha hayi uNkulunkulu ngilethela. Ngeke ngizele mina ngokwami. Ngizama ukuthi bazalwane uma ngabe uNkulunkulu sikhuleka kuye, uzosigayida. Every day empilweni zethu ngabe siphila sisemakhaya noma kudla sikhona. Uma ngabe sikhona uyesikhuleka uzosixazulula uNkulunkulu inkinga zethu. Inkosi yosifiko sakhe. Amen.